Bangladesh remains firmly committed to the One China principle and United Nations General Assembly Resolution 2758. This principled position has been an enduring pillar of our foreign policy and reflects our steadfast commitment to international law and the sovereignty and territorial integrity of states. Distinguished guests, I would reflect my remarks in three aspects. Let me begin as regards strategic relationship. Our bilateral relationship has reached an important milestone, as has been alluded by every speaker here. I recall with great satisfaction the highly successful visit of our Honorable Prime Minister, His Excellency Mr. Tariq Rahman, to China in June 2026. During that historic visit, our two countries elevated comprehensive strategic cooperative partnership to a China-Bangladesh community with a shared future in new era. This represents not merely a diplomatic achievement, but a shared commitment to building a future based on deeper trust, stronger cooperation, and shared prosperity. As we celebrate this new chapter, we also remember the visionary leaders who laid the foundation of our friendship. I fondly recall the historic visits of Shoaib President Ziaur Rahman in 1977 and 1980, which opened the door to modern Bangladesh-China relationship. Those ties were further strengthened through the landmark visits of Prime Minister Begum Khaleda Zia, whose leadership helped broaden cooperation across multiple sectors. Today, under Prime Minister Tariq Rahman's vision of Bangladesh before all, our foreign policy remains independent, sovereign, with national interest at its core. At the same time, Bangladesh is committed to fostering mutually beneficial neighborhood diplomacy, South-South cooperation, and constructive engagement with all partners. Within this vision, China occupies a place of special importance. So, our foreign policy is primarily driven by our social, economic, and political factors. Our task is now to translate our shared vision into tangible outcomes that benefit the peoples of both countries. Bangladesh welcomes the steady progress made under the Global Development Initiative, and we appreciate President Xi Jinping's broader global initiatives. We remain ready to explore practical cooperation wherever our interests converge and where such cooperation contributes to sustainable development and regional stability. We are also working closely to operationalize the proposed 2+2 dialogue on diplomacy and defense. And we look forward to convening the inaugural foreign minister level strategic dialogue in the near future. Such institutional mechanisms will provide strategic direction to our expanding partnership. Now let me come to the pragmatic collaboration. So we are on a convergence. China is having its 15th five-year plan, and government of Bangladesh has initiated and approved recently our 5-year strategic framework for reform and development. So there are complementarities, and this is also the 5-year which would lead to 2030 international agenda. So this is a convergence based upon which the pragmatic collaboration between China and Bangladesh has been built, where national priority is important. Both the countries have a different level of understanding on economic modernization, and both countries are trying to force that relationship based on their individual characteristics. Because there can't be a copying cat, and this is quite important. We are building our shared future based on our individual country level characteristics, of our history, of our philosophy, of our understanding, and the journey each of these countries has their own way. For example, China, as someone alluded to, that has a track record of elevating poverty. But
which is not really discussed is the success that has been achieved by late Begum Khaleda Zia in terms of poverty alleviation. During her period, the country witnessed highest amount of reduction in poverty at a speed and at a velocity which is not matched anywhere in the world except China. And simultaneously, we have witnessed the structural change in the economy during her period. And we have also seen how, and as the Dr. Liu was mentioning about the Chinese journey about Russia and America, and now let's really look at the journey that our Shoaib President Ziaur Rahman had embarked in terms of difficult time. Remember that period. It's a war-ravaged economy. It's a feminist-stricken economy. It was high inflation, closer to 60%, and then came oil shock. So what would a conventional economist would advise him? Go to the IMF, go for an austerity measure. Did he travel that path? No. And that's the uniqueness of Bangladesh Nationalist Party, which really looks at endogenous solution. As Dr. Liu from SIIS mentioned, it is our own journey, it is our own national interest that carves our domestic and foreign policy. So what President Jia did is look at the situation, as Chinese would say, which I can't really pronounce correctly, which is that if there is a crisis, there is an opportunity. And that's the strategic pragmatism Shoaib President Ziaur Rahman followed. And he found that there is a surplus capital and there is a surplus labor. No textbook. I have never seen. The economists are very miser in articulating these two aspects. One, that about poverty alleviation, a historic proportion achieved during Begum Khaleda Zia's time, and simultaneously the new form of trade theory between the complementarities and how do you trade between surplus capital and surplus labor. And since I am in a university, I would really ask the faculty members to delve into these areas. These are strategic pragmatism that has been pursued by Shoaib President Ziaur Rahman and late Begum Khaleda Zia. And this is what Mr. Tareq Rahman follows their step, and Shobar Age Bangladesh, Bangladesh before all. This is a philosophy that has been driving the government. It's because Shobar Age Bangladesh means সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ এবং সবার আগে বাংলাদেশ. And if you really look at the Bangladesh-China, the MOU, you would see how we are looking at it. And obviously China is pursuing its own policies, so is America. And we believe that national interest would drive our foreign policy. And that has to be done, as some people would call it, Indian politic. So we are pursuing our foreign policy based upon that. And if you really look at the relationship, what are we talking about? China has, what are the complementaries that China and Bangladesh has? It's about industrialization. And if you really look at our manifesto, which says that investment, but not investment in some other sectors, it's production-based investment. And that's a distinct model that Prime Minister Tareq Rahman is pursuing. And that is why Bangladesh-China relationship is of great importance, because China has followed a particular form of economic modernization. And what the economic modernization that began during late Begum Khaleda Zia, we want to see, because we have seen, we have inherited a dilapidated economy, we have inherited a devastated, dilapidated institutions. So we want to have a recovery, and that's why it's really important.
5-year plan of China and our 5-year strategic framework, because that framework illustrates us in terms of phased approaches. So we have a philosophy which is Shobar Age Bangladesh. Then we have a vision which is being laid by our Honorable Prime Minister, which is Ganotantrik Manobik Kollan Rashtra, a democratic human welfare state. And under that, we have a goal, which is to achieve $1 trillion economy by 2034. Then we have strategic objectives outlined. And given the current context of we require recovery, then we require restoration, and then we have a reconstruction for acceleration. And that tallies with China's experience. And that's why, if I may, that we are looking for investment for industrialization. And that is why we went for China. Look at the name, China Economic and Industrialization Industrial Zone in Chicago. And then we want to see that these investments are also, Chinese are investing in other areas, like Mongla EPZ, like other private economic zones. And that's what we are encouraging. And beside that, you need connectivity. And we believe in inclusivity. Look at, we want to have a Chattogram as a logistic hub. And you will find from East Asia, from Middle East, from Europe, they are actively participating in that process. Because we do not believe in exclusive relationship. We believe in inclusive relationship. And that is reflected in our connectivity. And that's why we would really have signed that we signed the framework agreement for Mongla Port modernization and expansion project. And now we are also discussing, look at the terrible state in terms of our rail. We are supposed to manufacture locomotives. We are supposed to have a railway track which can connect from Panchagod to the southern corner of Chattogram. These broad gauge, meter gauge should have been earlier solved. And we are looking forward G2G collaboration in terms of railway network. We would like to see speed elevated expressway between Dhaka and Chattogram. And these are really important issues that has been discussed, and these are moved and driven by our business community. And this is a demand driven. So this is where we want to see multimodal transportation network, and where they have capacity, where they have better understanding and comparative advantage, we are looking and forging relationship with China in those areas. So investment, relocation, sunset industry, or in terms of value chain, and we have to really keep in mind, we have entered, someone talked about geoeconomics and geopolitics. What has not been mentioned, we are witnessing a landscape where uncertainties have become a new normal. Because we didn't know about COVID. We didn't know about Middle East conflict, which has costed, because our government is accountable, to the tune of $3.46 billion additional amount. Because the government is accountable, and that's why government has to count that amount of cost. So what we really want to see, that our multimodal infrastructure, our investment, the modernization that has happened in China, and we want to pursue with our own characteristics, with our own ways, endogenous processes and strategies, so that the level at which we are now, imagine the private sector investment, imagine the FDI, imagine this is a state. We want to see recovery, we want to see restoration, and we want to see reconstruction. And then in that regard, this is a pragmatic collaboration between China, and we would be having collaboration with other countries. So connectivity, as everyone alluded to, remains
very promising area of cooperation. Bangladesh warmly welcomes President Xi Jinping's proposal for a multimodal transport corridor linking Kunming and Chittagong, as well as continued discussion on China-Bangladesh-Myanmar economic corridor. We believe enhanced connectivity will strengthen trade, investment, tourism, and people-to-people exchanges across region. At the same time, Bangladesh remains committed to expanding high-quality belt and road cooperation. And quite importantly, we would really like to see the new approach that China is coming up in terms of small and beautiful livelihood projects that directly improves people's lives, particularly in transport, renewable energy, digital infrastructure, healthcare, and agriculture modernization. While bilateral trade has grown impressively to nearly USD 24 billion, our exports to China remain below 1 billion, as has been mentioned. This imbalance underscores the need for greater efforts to achieve a more balanced and sustainable trading partnership. Bangladesh hopes to maximize the opportunities created by China's duty-free and quota-free market access and diversify exports, particularly in garments, jute and jute products, leather goods, pharmaceuticals, agro products, and other value-added products. In this regard, we sincerely appreciate China's efforts to facilitate market access for Bangladeshi guava and jackfruit. We hope such initiative will continue for other promising export products. In water resources management, which China has a huge experience, because Bangladesh is faced with a serious issue, which is in some time it's too much water, sometimes too little water. And that has to be addressed. And it can't be a proxy war. That has to be addressed. Too much water, too little water. So China has a rich experience. And I have seen, the Prime Minister was presented by a book by President Xi Jinping on water governance. So in water resource management, Bangladesh attaches the highest priority to the Tista River Comprehensive Management and Restoration Project, which remains one of the most eagerly anticipated development initiative for our people. We look forward to China's continued technical and financial support in advancing this important project. Beyond Tista, we are expanding cooperation in integrated water resource management, hydrological forecasting, flood control, river training, dredging, technology transfer, and maritime affairs. Energy security, as has been discussed here, has become a defining challenge of our time. Bangladesh sincerely appreciates China's timely support during recent energy challenges and looks forward to enhanced cooperation in renewable energy, power generation, energy efficiency, and energy management technologies. What is more important for an enduring, enhanced trust is about people-to-people collaboration. And that is where we can really have the relationship, what has been achieved at this strategic level. And this is where we need to work in terms of education, in terms of culture, in terms of political parties, in terms of society, in terms of township to township, in terms of division to state, province, and so we need to really showcase that what has been achieved at this strategic level of what do we mean by shared future in a new era. That can be only transformed if these are experienced by people. Ladies and gentlemen, our partnership also extends to regional peace and stability. And this is where very critical issue. In these days, multilateralism for peace and stability. That's my third point. So we need to really work towards regional peace and stability. Bangladesh deeply appreciates China's constructive engagement regarding the forcibly displaced people from Rakhine State who have taken shelter in Bangladesh. We look forward to China's continued active role in creating conditions conducive to their return and in terms of their ensuring their livelihood in Myanmar and building all those establishments so that they can repatriate very soon. Bangladesh also remains committed to revitalizing SAARC
as an important platform for regional cooperation. As an observer, China's constructive support in encouraging the resumption of regular SAARC summits and meaningful regional engagement would be highly appreciated. We also would like to see that China's assistance in terms of our membership to BRICS, SCO, RCEP, and other organizations. Before I conclude, I wish to express our sincere appreciation to the government of China for its valuable support for the successful election of our Honorable Foreign Minister, His Excellency Dr. Khalilur Rahman, as President of the 81st session of the United Nations General Assembly. And we also count China's continuous support in terms of our candidature for the UN Security Council. We are confident that Bangladesh and China will continue to work closely together in advancing multilateralism, sustainable development, and international peace. আমরা বাংলাদেশে একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দর্শনকে সামনে নিয়ে জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করছেন। এখানে সবার আগে বাংলাদেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ এবং সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশ, অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতেই আমাদের এই অগ্রযাত্রা এবং এই যে বিশ্বাস এবং যে আস্থা যেটা শুরু হয়েছে আমাদের ঘনিষ্ঠতম আসিয়ান দেশ অর্থাৎ মালয়েশিয়া সফরের মাধ্যমে, যেখানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিভাবে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আমরা সামাজিক মাধ্যমে তা লক্ষ্য করেছি। এবং তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চ্যাম্পিয়ন দেশ কয়েকটি দেশকে, যেটা সামার ড্যাভোস বলা হয়, ডালিয়ানে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অংশগ্রহণ করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তারপরে সরকারি সফর শুরু হয় এবং সরকারি সফরে আমাদের যে বাংলাদেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত কৌশলগত অবস্থান, যে ধরনের প্রায়োগিক অবস্থান এবং যে বহুপাক্ষিকতার যে সমস্ত অবস্থান, সবগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে সাক্ষাতে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা হয়। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি চায়নার যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোতে যেভাবে এই সফরকে আলোকিত করা হয়েছে এবং যেভাবে এই সফরকে হাইলাইট করা হয়েছে সেটিও প্রণিধানযোগ্য। আমরা সবচেয়ে বড় রকমের যেটা অর্জন সেটি হচ্ছে যে সর্বোচ্চ চায়নার সাথে যে কোনো দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই সম্পর্ক গেছে। এটি হচ্ছে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে কারণ আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার যে ঐতিহাসিক সফরের মাধ্যমে আধুনিক চায়নার সাথে যে যাত্রাকাল শুরু করেছিলেন। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণ যে ধরনের স্বার্থের কথা বলেন, সেই ধরনের স্বার্থ রক্ষার্থে যে বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সেই অনুযায়ী সমঝোতা এবং চুক্তি হওয়া দরকার, সেই ধরনের চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান যে আমরা যে ধরনের অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার অর্থাৎ একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিতে আমরা পড়েছি, সেখান থেকে আমাদের পুনরুদ্ধার হওয়া দরকার এবং পুনরুদ্ধার এবং আমাদের 2034 সালের দিকে যাত্রাপথ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দরকার বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগ দরকার হচ্ছে উৎপাদনে। কারণ বর্তমান যে পরিস্থিতি চলছে, যে অনিশ্চয়তার পৃথিবী আছে বা সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থার যে ধরনের অনিশ্চয়তা আছে, সেখান থেকে একমাত্র সমাধান হচ্ছে উৎপাদনশীলতার বহুমুখীকরণ এবং বিভিন্ন দেশে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ। সেটা করতে গেলে আমাদের দরকার হচ্ছে বিনিয়োগ এবং শিল্পে বিনিয়োগ। এবং চায়নার সাথে বাংলাদেশের যে সম্পর্কের নতুন অগ্রযাত্রা, সেটা বিনিয়োগের মধ্যে আছে। সেই বিনিয়োগ যেমন হচ্ছে উৎপাদনে, সেই বিনিয়োগ হচ্ছে মানব সম্পদ
উন্নয়নে, সেই বিনিয়োগ হচ্ছে যে আমাদের দুই দেশের মানুষের মধ্যে আস্থা এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের চট্টগ্রামে যে শিল্পাঞ্চলে আশা করছি আগামী 18 মাসের মধ্যেই এখানে উৎপাদন নিশ্চিত হবে। এটা কিন্তু আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী 18 মাসের মধ্যেই চট্টগ্রাম যে অর্থনৈতিক এবং শিল্প অঞ্চলে এটা উৎপাদন শুরু হবে। সাথে সাথে আমরা যেটা নিশ্চিত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন এবং একই সাথে যে আসিয়ান এবং চীন, কারণ বাংলাদেশ চায়না মায়ানমার ইকোনমিক করিডোর কিন্তু এটা আসিয়ানের সাথেও সংযুক্তি, একই সঙ্গে চায়নার সাথেও সংযুক্তি, আবার একই সঙ্গে ইউরোপের সাথেও সংযুক্তি। আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে আমাদেরকে এই বিষয়, এবং সেটার একটা পর্যায় হতে পারে, প্রথম পর্যায়ে চক্ষুর মাধ্যমে এবং চিটংয়ের মধ্যে যোগাযোগ হতে পারে। এগুলো আমরা সমীক্ষা করছি, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য এবং আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আবার সম্মান ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে। কারণ আমরা অতীতে লক্ষ্য করেছি পতিত সরকার একটা এক্সক্লুসিভ রিলেশনের মধ্যে ছিল, আমরা ইনক্লুসিভ রিলেশনের দিকে যে নবযাত্রা শুরু হয়েছে, তার যাত্রার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মালয়েশিয়া সফরের মাধ্যমে শুরু করেছেন, তারপরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গেছেন, তারপরে সরকারি সফর শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা যেমন নেইবারহুডেও সফর করব এবং অন্যান্য জায়গাও সফরগুলো হবে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি, এবং বিশ্বাস না, আমরা কথাকে কাজে পরিণত করার জন্য আমরা মনে করি দেশীয় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা যেমন সমীচীন, একই সমীচীন যেটা, কিন্তু সেটা অতীতে হয়নি। আমরা সেটা পুনরুদ্ধার করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে আমাদের যেমন পররাষ্ট্রনীতি, তেমনি আমাদের অর্থনৈতিক নীতি, তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক নীতি, তেমনি আমাদের সমাজ চলার নীতি, এবং সেগুলো হবে দেশীয় বাস্তবতার আলোকে, দেশীয় সংস্কৃতির আলোকে, দেশীয় প্রয়োজনের আলোকে। এবং সেই অগ্রযাত্রায় শুরু হয়েছে সবার আগে বাংলাদেশ দর্শনের ভিত্তিতে, এবং তার সাথে যে ভিশন আছে, ভিশনের সাথে যে মিশনগুলো আছে, এবং যে লক্ষ্য আছে, এবং স্ট্র্যাটেজিক যে কৌশল আছে, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা সেই নতুন অগ্রযাত্রার দিকে যাব, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের অধিকার প্রিয় জনগণ, যারা ৭১-এ নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছে, শহীদি দান করেছে, একমাত্র এই অঞ্চলে যুদ্ধ করে দেশ তৈরি করেছে। আর কেউ যুদ্ধ করে দেশ তৈরি করেনি, এবং বারবার আত্মাহুতি দিয়েছে, কারণ তারা পরাজিত কোন শক্তিকে কেন আমাদেরকে এত ভাবে বিপুল ভাবে জয় করা হয়েছে, কারণ আমাদের অতীতের ইতিহাস বলে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা। আমি একটা উদাহরণ দিলাম, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া কিভাবে চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করেছিলেন এবং অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ঘটেছিলেন, কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে 2% পয়েন্ট প্রবৃদ্ধি শুধু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় হয়েছে এবং মরহুম বেগম খালেদা জিয়ার সময় হয়েছে, আর কোনো সময় হয়নি। অন্য সময় বয়ান হয়েছে, বা এখন যেরকম আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন গোত্র, তারা হচ্ছে অপতথ্য, ভুল তথ্য এবং মিথ্যা তথ্যের যে বেসাতি দিয়ে ব্যবসা করেন বিভিন্নভাবে। কিন্তু আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি যে কাজ, এবং সেটাই হচ্ছে চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভিত্তি, এবং সেই ভিত্তি সকল দেশের সাথে হবে, সেটা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে হবে, সেটা দক্ষিণ এশিয়া হবে, সেটা আমাদের পশ্চিম এশিয়ার সাথে হবে, আমাদের পশ্চিম ইউরোপের সাথে হবে, উত্তর আমেরিকার সাথে হবে, দক্ষিণ আমেরিকা